In the name of God. Hi my dear student, and welcome to the second part in the first lecture on English tenses. In this video we will look at the present simple tense. I will show you exactly when to use it, how to use it, and also what mistakes to be careful of when you using this tense. We will also go through a lot of practice exercises together, so you will learn exactly how to use this tense correctly and confidently. Let's get started. First of all, we must understand what this tense. What meaning in tense؟ شو نقصد بالtense؟ Tenses شو نقصد بها؟ are simply the way we talk about time in English. إذن هي أبسط طريقة للتحدث عن time معين في اللغة الإنجليزية. What do you mean the past, the present, and future? What do you mean the past and the present and the future? These are all different time. هي عبارة عن أزمنة مختلفة. And we have different tenses to express. وعندنا مجموعة من الأزمنة اللي راح نعبر من خلالها حول الأوقات اللي تمر بينا. Present we can classify two parts. Present simple. First part is present simple. Present simple, this form of present simple that contain of subject with verb, without ing, without ed, without anything. Subject with verb. For example, I work, you work, we work, they work. This subject, when we use it, we use only work and we don't make anything on this verb. But notice when we use he, she, it, we must be add s in the last of verb when you use he, she, it. He works, she works, it works. Second part, present continuous or present progressive اللي هذا أخذناه بالمحاضرة السابقة. present simple حيكون always permanent. راح يكون دائما. هذا الحدث راح يكون دائمي أو راح يكون مستمر. يعني مثلا على سبيل المثال عمل هو سابق ولحد الآن أنت مستمر بالعمل مالتك ما تغير. راح يكون روتين إنه متعلم على كل يوم تقعد من الصبح في الساعة 7. كل يوم إنه الكلاس يفتح الساعة 8. كل يوم إنه راح يكون راح تكون هي عبارة عن عادات يومية متكررة. أما ال present continuous short period of time هو زمن قصير يحدث ويستمر إلى وقت معين. إذا راح يكون هو short period of time. If you have a job, of course, yeah, I have. Or any things in life is necessarily permanent. أو أي عمل ثاني أو أي شيء ثاني راح يكون خاص بينا. أي شيء ثاني راح يكون خاص بينا بحياتنا اليومية يكون كلش ضروري ويكون هو متغير ومستمر. What does permanent؟ شو نقصد بالpermanent؟ الpermanent هذا أول موضوع. أول شيء راح يكون حول present simple.
permanent يعني يكون استمرارية. We live in Iraq. We live in Iraq. You until now live in Iraq. And you don't leave it. أنت ما غادرته. أنت لحد الآن عايش في العراق ما غادره. He works at a bank. He works at a bank. Routines. For example, I wake up at 6 o'clock. I wake up at 6 o'clock. I got to sleep at 11 o'clock. I got to sleep at 11 o'clock. إذن هذا حيدل على الروتين، والبيرمننت راح يدل على الزمن البسيط، المضارع البسيط. نشوف بعد شنو الأمور الأخرى اللي راح تدل على المضارع البسيط. إذن هذين الحالات راح تكون عندي permanent situation. عندنا بعد fact، الحقائق. The sun rises in the east. حقيقة علمية ثابتة أو حقيقة ثابتة غير قابلة للتغيير. Schedule. Our class starts at 8 o'clock. Our class starts at 8 o'clock. The fly leaves at noon. Or frequency. She always takes the bus. She always takes a bus. Applied in yourself. What the form of the present simple? Present simple that have many forms: positive, negative, and the question. When we use in positive, that's normally that subject I, we, you, they, that given verb. I work, we work, you work, they work. Or she, he, it, also that given verb with s. In negative, when we use negative in present simple, this form subject I, we, you, they, that given don't, do not, but we contract this and join two words that make don't. I don't work. We don't work. You don't work. They don't work. إذا حنستخدم don't فقط مع السبجكت اللي راح يكون I, we, you, they. He, she, it. He, she, it. He, she, it راح تاخذ does not اللي احنا راح نختصر بيها وراح تصير عندنا هنا doesn't. He doesn't works. She does not works. It does not works. She does not study. She doesn't reading. She doesn't works. She doesn't anything. But in this negative we don't use s. We don't use s in verb in situation negative. We say he does not study. He does not study. Don't studies. Don't works.
And in a question, when we use a question in present simple, we use do with I, we, you, they, and verb. الverb حيكون بدون إضافة. And in the last of this statement, we must be use mark a question. Do I work? Do we work? Do you work? Do they work? لأن هاي حتكون علامة السؤال. إذا كان عندنا الأفعال he, she, it راح تاخذ does. Does he work? Does he work? Does she work? Does it work? بنهايتها قلنا راح تكون عندنا ال question mark. إذن راح نقدر نستخدم بالسؤال، نقدر نستخدم أدوات الاستفهام اللي هي حتكون عندي. أدوات الاستفهام راح تكون عندي how, where, what, when، أو أي أدوات استفهام أخرى راح أقدر أستخدمها في السؤال أو التعبير عن السؤال داخل الموضوع ال present continuous أو في تكوين سؤال معين في داخل هذا الزمن. How you live, where you live, what do you do, when do you live. إذا استخدمنا أداة من أدوات السؤال زائد do زائد subject زائد verb زائد علامة السؤال، فتكون عندنا سؤال داخل ال present simple. إذن هاي الطريقة لكتابة سؤال في داخل هذا الموضوع. Common mistakes. We have some sentence about this tense, but have some mistakes. I read it and give you some time for every this statement, and I hope every person think in your mind what this mistake in this sentence. First, I am living in Tokyo. I am living in Tokyo. Second, we like to travel. We likes to travel. Three, they does not eat vegetables. They doesn't eat vegetable. Does you talk to him often? Does you talk to him often? 5. She tries to save moment. She tries to save moment. 6. What time you finish work? What time you finish work? Now we are going to see the mistakes of this sentence. First sentence, I am living in Tokyo.
we said we use verb without ing. الخطأ حيكون باستخدام اللايفن، بدل اللايفن حتكون عندي لايف، تكون الإجابة الصحيحة. الجملة الثانية we likes to travel. we likes to travel. قلنا الوي تاخذ فعل بدون اس، قلنا الأفعال تاخذ اس الهي شي الات. إذا هنا حيكون عندي خطأ وما راح تاخذ اس، حيكون الجواب الصحيح عندي like. we like to travel. they doesn't eat vegetables. هنا شنو الجواب الصحيح؟ قلنا they، ايش تاخذ they؟ they ايش راح تاخذ؟ don't. إذا الجواب الصحيح حيكون they don't eat vegetables. does you talk to him often؟ سؤال. does you talk to him often؟ شنو الخطأ؟ استخدمنا does ويا اليو، هذا راح يكون خطأ، لازم استخدم do مكان does، هذا حيكون خطأ، لازم استخدم do. راح يكون عندي do you talk to him often؟ she tries to save moment. she tries to save moment. هنا لما راح نجي نشوفها صحيحة، انه انا مستخدم she زائد فعل with s، جملة صحيحة ما في خطأ. لكن لازم اراعي قواعد اضافة الاس الى الافعال. try لما اضيف لها s راح احذف الواي واضيف I واضيف es، فهذه حتكون هنا خطأ من ناحية إضافة الأس إلى هذا الفعل. فالجواب الصحيح راح يصير عندي she tries to save moment. الجملة السادسة والأخيرة what time you finish work. what time you finish work. هنا بالسؤال ما استخدمت أداة من أدوات السؤال اللي هي راح تكون عندي العفو، ما استخدمت أداة من أدوات الدوز أو الدو داخل الجملة مالتي، فهنا راح يكون خطأ، لازم استخدم واحدة من الأدوات في هذا السؤال. إذن حيكون عندي what time do you finish work. شكرا لكم وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وألتقيكم إن شاء الله في محاضرات قادمة.